Mariano Rajoy llega al Congreso de los Diputados para intervenir en la sesión de control al Gobierno con la cuestión catalana en primer plano. BERNARDO D AZLas horas previas a la expiraci del ultimátum que el Gobierno ha dado al presidente de la Generalitat para que confirme si declara o no una Cataluña independiente, y en su caso rectifique y vuelva a la legalidad, han sido una montaña rusa. Mariano Rajoy, en estrecho contacto personal con Albert Rivera y telematico con Pedro Sánchez, dispuesto a votar en los próximos días la puesta en marcha efectiva del artículo 155 de la Constitución. El presidente de la Generalitat convoca elecciones autonómicas. Esta estrategia implica ni más ni menos que conceder un nuevo plazo, el tercero, a Puigdemont para que rectifique y retorne los cauces legales establecidos por el Estatuto de Autonomía y por la propia Carta Magna. Se trata de un escenario deseado pero virtual. En Moncloa no apuestan con convicción sobre el mismo, y cuando desde las filas del PDCAT y desde la propia ERC daba por imposible, pero insisten en ponerlo sobre la mesa a modo de última oportunidad para que la Generalitat salve los muebles. Lo hicieron fuentes del Gobierno y también abiertamente Sánchez y Miquel Iceta unas elecciones anticipadas evitaron la vía del 155. La llama de las urnas deberá ser entida antes de que el pleno del Senado se reúna para aprobar por mayoría absoluta las medidas de intervención de la autonomía catalana que Rajoy planea desde hace días y que activarse la respuesta de Puigdemont al requerimiento hecho por el Gobierno es definitivamente ambigua. El plazo del que dispone el presidente no se prolongará más de la próxima semana, en los límites previos a que el Senado apruebe el plan del Ejecutivo. El Gobierno asegura que en la semana ultra el procedimiento a seguir no es lo respetuoso con el reglamento, sino que además peca de generoso para conceder al presidente de la Generalitat tiempo suficiente para presentar alegaciones e incluso comparecer en persona. Retorcer al mismo las normas del Senado para imprimir velocidad a las medidas del Ejecutivo podrá ser muy contraproducente habida cuenta de que basta la firma de 50 senadores y se incluyen previsiblemente los reunidos podemos para impugnar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno aceptará en todo caso, para paralizar el 155, una convocatoria electoral que se sustanciará con la apertura de las urnas el próximo 17 de diciembre y que deberá circunscribirse estrictamente a los límites de unos comicios autonómicos que, en el caso de Cataluña, se rigen por la ley orgánica de régimen electoral general. Queda en consecuencia excluida la posibilidad de elecciones de carácter constituyente. También se ha estudiado la hipótesis de que Puigdemont proceda a declarar unilateralmente la independencia y, a continuación, convoca los comicios. Tanto el Gobierno como el PSOE coinciden en que el Tribunal Constitucional actuará de inmediato suspendiendo la DUI, en tanto que la llama de las urnas podrá mantenerse bajo las condiciones de la ley puesto que Cataluña carece de ley electoral propia. Rajoy, en cualquier caso, ha planeado la oposición que pasa por un encastelamiento de Puigdemont en su proyecto independentista y la resistencia política a la nueva autoridad en Cataluña. El presidente, muy temeroso de los efectos secundarios que pueda acarrear la activación de un precepto constitucional, el 155, hasta ahora inexplorado, se inclina por una postura de máxima prudencia y cautela. En este planteamiento cuenta con el respaldo decidido del secretario general del PSOE y con el apoyo ms.
Receloso del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien se entrevistar en Moncloa. El gobierno se afanaba en cerrar su plan con estas dos formaciones, preparado para recibir hoy una nueva respuesta ambigua e incluso desafiante de la Generalitat. La activación del proceso es clara. Rajoy lo pondrá en marcha sin tardanza, pero el gobierno no confirma si undo será el Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar la toma del control de los empleos el gicos del autogobierno. YSQ el presidente está hoy y mañana en Bruselas en el Consejo Europeo. El viernes por la tarde tiene previsto asistir a los premios Princesa de Asturias. Moncloa baraja como opción es plausible que se reunirá el sábado, según confirmaron varias fuentes este diario. En este escenario, se incluyen como esenciales las redes de seguridad y hacienda, consideradas como claves indiscutibles del poder autonómico. Ambas, legado el caso, serán controladas plenamente por el gobierno previsiblemente a través de sendos delegados establecidos in situ. El presidente del gobierno intenta evitar que se instale en la ciudad una sensación de un ejecutivo usurpador de su derecho a autogobernarse. Nada de asumirlo todo y destituir a todos y eso será suspender la autonomía y el 155 no es para eso, advierten fuentes del gobierno. Es por esto que y a expensas de los acontecimientos que se precipitan, tanto Rajoy como SNCHs apostaban por una intervención limitada. Algo más duro se muestra Rivera. No obstante, las competencias de Puigdemont también quedan bajo tutela gubernamental de modo que el ejecutivo asumir la facultad para convocar elecciones. Este es el objetivo último, constituir un nuevo poder en Cataluña surgido legalmente de las urnas. En este punto también hay diferencias con Ciudadanos. Gobierno y PSOE apuestan por un periodo corto pero razonable que permita enfriar tensiones y calmar los ánimos. Rivera preferirá la inmediatez. La convocatoria de elecciones rápidas por parte del Ejecutivo Central, una vez activado el 155, como ha planteado Rivera, despierta muchos recelos. En estas condiciones, las cargas el diablo, opina un miembro de la cúpula del PP. La disolución del Parlamento catalán es competencia exclusiva del Gobierno, es como la convocatoria de unas elecciones anticipadas. La suspensión de esta institución no encaja en el despliegue del artículo 155, que regula la intervención en parlamentos regionales, y es lo que puede valorar en un caso excepcional, como es el artículo 116, anti-estados de alarma, excepción o sitio, que previas suspende derecho fundamental con otro mecanismo. La función de la Cámara Legislativa es quedar afectada si el gobierno decide sustituir la competencia del gobierno para disolver la Cámara para una convocatoria electoral. Medios de comunicación la normativa no previas tampoco la suspensión de la radio y televisión pública catalana, u otros medios públicos, como la Agencia Catalana de Noticias. Es lo el estado de excepción permitirá una intervención para suspender publications y medios informativos. Otra cosa es que en el marco del 155 el gobierno toma la iniciativa de dirigirse al presidente del gobierno, Carles Puigdemont, para instarlo con un requerimiento a detener comportamientos que considere legítimos para el interés general, y que en este supuesto incluye determinadas emisiones aprobadas por la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals. Educación non prima aspecto a tener en cuenta es que la ley educativa es para el OMC y es de rango superior a la ley de educación catalana LEC.
Cataluche revel contra de algunos de los articulados de la norma estatal, pero su resolución ha estado y sigue en manos de la justicia. Cita la no aplicación del castellano como lengua vehicular o la realización de la prueba de la revalida en sustitución de la selectividad. No se habría recurrir al artículo 155 puesto que con ejecutar la aplicación de la LOMCELCN por se acentúa a la potestad educativa del Estado, sin vulnerar la libertad en el ámbito de la enseñanza. Respecto a los docentes, cabe considerar que no todos son funcionarios